Good morning, friends. Today we are just starting our part 2, right? Starting our chemistry part 2. Now, friends, first part ની અંદર આપણે 7 ચેપ્ટર 1 to 7 7 ચેપ્ટર આપણે કમ્પ્લીટ કર્યા. આઈ થિંક 50% સિલેબસ આપણો કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. નાઉ ફ્રેન્ડ્સ, સેકન્ડ પાર્ટની અંદર ઓર્ગેનિક કેમેસ્ટ્રી, લગભગ મોસ્ટલી બધા જ ઓર્ગેનિક કેમેસ્ટ્રીના ચેપ્ટર આવશે આપણા. સો વી વિલ ડિસ્કસ વન બાય વન ઓલ ધ ચેપ્ટર્સ ઓફ ઓર્ગેનિક કેમેસ્ટ્રી. બટ ફ્રેન્ડ્સ, તમે ફર્સ્ટ પાર્ટની અંદર જે 7 ચેપ્ટર આપણા કમ્પ્લીટ થયા, એ 7 ચેપ્ટર સૌથી પહેલાં તો યુ હેવ ટુ કમ્પ્લીટેડ એવરી ચેપ્ટર. દરેક ચેપ્ટર છે એની એક્સરસાઇઝ, એના ક્વેશ્ચન્સ, એની થિયરી, એના એમસીક્યુ, એવરીથિંગ તમારે કમ્પ્લીટ પહેલાં કરી દેવી પડશે. બિકોઝ ઓફ તમે જ્યાં સુધી એ ક્લિયર નહીં કરો ત્યાં સુધી ઓર્ગેનિક કેમેસ્ટ્રી છે એમાં પછી સક્સેસ નહીં થાય. બિકોઝ એ આખો પાર્ટ આપણા માટે કમ્પ્લીટ થઈ જાય. એન્ડ હું લગભગ 1 to 7નો એક કમ્બાઇન્ડ ટેસ્ટ પણ અરેન્જ કરીશ. સો એકી સાથે તમારે સાથે ચેપ્ટર છે એ પણ ક્લિયર. સો ફ્રેન્ડ્સ, આ પ્રમાણે આપણે ફર્સ્ટ પાર્ટ છે ફરીથી રિવાઇઝ કરી દઈશું. એનો એક ટેસ્ટ આપણે અરેન્જ કરીશું એટલે બધું ક્લિયર થશે. Now today we are just starting our second part. In a second part, the first chapter is a haloalkane and haloarine. Right? Haloalkane and haloarine. So today there is a first lecture of haloalkane and haloarine. Okay. Now friends, in our first lecture, first of all, what is haloalkane and haloarine? What is a haloalkane and haloarine? So friends, haloalkane and haloarine, actually આ ચેપ્ટરનું વેઇટેજ તમે એ પણ યાદ રાખજો, આનું વેઇટેજ કેટલું છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, ધ વેઇટેજ ઓફ ધીસ ચેપ્ટર ઇઝ a 6 marks. It is a 6 marks out of 100. So 6 marks નું ચેપ્ટર છે આપણું and a very important chapter. So friends, first of all, what is haloalkane and haloarine? So friends, first of all we will discuss its definition, then its classification. So what is haloalkane and haloarine? This is the definition. Haloalkane means what? The replacement of hydrogen atom in an aliphatic hydrocarbon by halogen results in the formation of haloalkane. Results in the formation of haloalkane. It means aliphatic hydrocarbon CH3CH3, it means ethane. Ethane, this is called sometimes also a aliphatic hydrocarbon. So in a aliphatic hydrocarbon or in a alkane, one or more hydrogen, not only one, there is a one or more hydrogen can be replaced by halogen atom, so that formation of haloalkanes. It means here ethane, from ethane there is a one hydrogen replaced by halogen atom. Cl means halogen, right? FCl, Bri, these all are the halogens. So here from the aliphatic hydrocarbon, one or more, it does not necessary only one hydrogen, one or more hydrogen can be replaced by the halogen atom, so the haloalkane is formed. So friends, what is haloalkane? So haloalkane, it is nothing but a substance in which one or more hydrogen will replace hydrogen from the alkane group or aliphatic group, right? Okay.
Now haloalkane contain halogen atom attached to the sp3 hybridized carbon atom on an alkyl. Haloalkane haloalkane માં the halogen atom when it is attached to the carbon, because of when it will replace the hydrogen, so it will directly attach to the carbon atom. So it will attach to the carbon which have a sp3 hybridization, so haloalkane contain halogen atom attached to the sp3 hybridized carbon atom, sp3 hybridized carbon atom. Suppose here CH3CH3. In CH3CH3, the hybridization of the carbon is nothing but a sp3. So here the halogen attached to the carbon which has a hybridization sp3. Hybridization sp3. Okay. Here also this is nothing but a cyclohexane, and cyclohexane means what? It is also a haloalkane. So in cyclohexane there is a one hydrogen is replaced by the halogen atom. So this is also called as a haloalkane. This is also called as a haloalkane. And here the chlorine attached to the carbon which has a hybridization is a sp3. Okay, which has a hybridization sp3. So here this carbon, it is nothing but a sp3 hybridized. sp3 hybridized. This carbon also sp3 hybridized. Okay, so friends, this is called as a haloalkane. This is called as a haloalkane. Okay, so what is haloalkane? You can easily define haloalkane according to this. So now what is haloarine? What is haloarine? So friends, in a haloarine same definition, but only change क्या? तो the replacement of hydrogen atom in an aromatic hydrocarbon, in an aromatic hydrocarbon by halogen atom results in a formation of a haloarine. It means arine structure માંથી, શામાંથી arine structure, or from the aromatic structure a one or more hydrogen can be replaced by the halogen, then it will form a haloarine. Like here, this is nothing but a aromatic hydrocarbon, benzene. Benzene is a aromatic structure. So from aromatic structure, or it is also called as a arine, haloarine. So from haloarine, one or more hydrogen replaced by the halogen atom. So what will form it? So haloarine is a format. It means haloarine, it is a substance in which one or more hydrogen can be replaced by halogen from the aromatic structure, that is called as a haloarine. Right? Now friends, what is aromatic structure? You know very well. Benzene structure, જેની અંદર benzene structure હોય, that is called as an aromatic structure. And benzene structure means what? Benzene means in a cyclic structure there will be an alternate double bond exist. This is not a benzene. याद रखो, only structure, cyclic structure, it is not a benzene. But in a benzene there is an alternate double bond is exist. It means only ring structure, it is not a benzene. It is not a benzene. There must be 3, not 2. Remember, there will be a 3 alternate double bond exist into the ring structure. That is only benzene. If there is a 2 double bond, that is no benzene. 1 double bond, no benzene. But 3 double bond and alternative, that is called as a benzene. So from benzene or from any aromatic structure, one or more hydrogen replaced by the halogen atom results formed a haloarine structure. Okay, so friends, in a haloarine structure
contains hydrogen atom attached to the sp2 hybridized carbon atom of an aromatic structure. In a haloarine, the carbon which has a halogen atom, its hybridization it is nothing but a sp2. It means halogen containing carbon જે છે એનું hybridization haloarine ની અંદર કયું હશે sp2 hybridization તમને જોવા okay. So friends, now haloalkane and haloarine, how it is defined, how the carbon containing halogen or halogen containing carbon, the hybridization of halogen containing carbon in a haloalkane and in a haloarine. Now friends, what is the IUPAC name of this substance? So what is this? This is nothing but a chloroethane. What is this? Chloroethane. So now what is this? This is nothing but a 1-chloro, this ring structure, it is cyclohexane. Ring structure, it is nothing but a cyclohexane. Okay. Now what is this? This is a chlorobenzene. This is nothing but a chlorobenzene. Okay. Now friends, what is a haloalkane? What is a haloarine? Okay. Now friends, general applications of this class of compound means ke haloarine or haloalkane, આ compounds na applications. What is the general simple applications of this type of compound? So friends, याद रखो haloalkane and haloarine, these compounds are generally obtained from the naturally, or sometimes it is obtained from the it is prepared into the industries. Generally, mostly it is prepared into the industry, but in a very small amount it is obtained from the nature. Okay. Now friends, how it is useful and why to prepare the haloalkanes or haloarine? So friends, there is a wide applications of this haloalkane and haloarine. So which are the applications? So number one, they are used as a solvent for a non-polar compounds. Non-polar compounds. Non-polar means the substance which hasn't a polarity or the polar momentum of the substance is equal to the 0. That is called as a non-polar. So friends, याद रखो non-polar substance है, it is only dissolved in a non-polar solvent. It is only dissolved in a non-polar solvent. આપણે solution ની અંદર એની characteristics તમે સમજી લીધી. So non-polar substance છે water ની અંદર કદી dissolve ના થાય. So એને dissolve કરવા માટે non-polar solvent ની જ જરૂર પડશે. And these haloalkanes are nothing but generally a non-polar substance. Okay, non-polar solvent, so that it is used as a solvent for the non-polar compounds and starting material for the synthesis of a wide range of organic compounds. Lots of organic compounds prepare કરવા માટે these haloalkane and haloarines are raw material or starting material, are raw material or a starting material. Okay. Now second use, chlorine containing antibiotic chloramphenicol is very effective for the treatment of typhoid. તમે typhoid fever આપણને ખબર છે ઘણા બધા typhoid થઈ જાય છે, and એ typhoid fever માટે જે ટેબ્લેટ યુઝ થાય છે એ ટેબ્લેટ ની અંદર what is the content? So the content is a chlorine. Content is a chlorine containing compounds, and it is known as a chloramphenicol. It is known as a chloramphenicol, and
It is a bactericidal. It is a bacterio something bacteriostatic, and which is used to recover or to remove the typhoid fever. The typhoid fever. Okay. Now, second, our body produces iodine containing hormones, thyroxine, and the deficiency of which causes a disease called as a goiter. આપણા બોડીની અંદર નેચરલી આયોડિન છે, એ બોડીની અંદર નેચરલી આયોડિન કન્ટેનિંગ હોર્મોન્સ, થાઇરોક્સિન હોર્મોન જે તમારા ગળાની અંદર થાઇરોઇડ જે આપણી ગ્રંથિ કહેવાય, એ થાઇરોઇડ ગ્રંથિમાંથી થાઇરોક્સિન હોર્મોન છે ક્રિએટ થાય, એન્ડ એ થાઇરોક્સિન હોર્મોન જો ક્રિએટ ના થાય તો શું થાય? તો આપણને ગોઈટર એટલે શું થાય? આમ ગળું છે ને આવડું મોટું થઈ જાય. ગળું કેવું થઈ જાય? મોટું થઈ જાય. આટલા સુધી ગળું મોટું વધી જાય તમારું. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ ગોઈટર. સો જો આ થાઇરોક્સિન હોર્મોન છે પ્રોડ્યુસ ના થાય, કે જેની અંદર શું છે? આયોડિન. સો એના કારણે શું થશે? તો ગોઈટર નામનો આપણો ડિસીઝ છે એ ગળાની અંદર થઈ જશે. સો ટુ રિમૂવ ધ ગોઈટર, આયોડિન મસ્ટ બી રિક્વાયર્ડ. ચલો, ધેન chloroquine. So chloroquine is used for the treatment of the malaria. Malaria fever માટે chloroquine છે. It is nothing but a very effective medicine, and it is contain a haloalkane or haloarine substance. Chalo, then halothane is used as an anesthetic during the surgery. આપણે જાણે કે ઓપરેશન કરીએ આપણે એ પહેલા દર્દીને શું કરવું પડે છે? એને તમારે બેહોશ કરવો પડશે, બેભાન કરવો પડશે. સો એને બેહોશ કે બેભાન કરવા માટે આપણે એને એનેસ્થેસિયા આપીએ છીએ, એન્ડ ધેટ એનેસ્થેસિયા એની અંદર શું હોય છે? તો હેલોથેન મીન્સ કોઈ પણ હેલોજન કન્ટેનિંગ સબસ્ટન્સ હોય એનું સબસ્ટન્સ છે. સમટાઈમ ક્લોરોફોર્મ, રાઈટ? ક્લોરોફોર્મ યુઝ થાય, એન્ડ એ ક્લોરોફોર્મની અંદર શું છે? તો ક્લોરોફોર્મની અંદર હેલો alkane છે. Chloroform, it is nothing but a haloalkane. So this type of halothane are used as a anesthesia in a surgery. So friends, so many uses of this haloalkane and haloarine compounds, right? ये આપણે પાછળ આવશે કે એના કયા કયા યુઝ થાય છે, હજુ આના પર્ટિક્યુલર ડિટેલમાં યુઝ આપણો પાછળ આવશે. આ આપણે એના જનરલ યુઝ આપ્યા છે કે ભાઈ જનરલી આટલા યુઝ તમને હેલોઆલ્કેન એન્ડ હેલોએરિનના આપણને આ પ્રમાણે તમને જોવા મળશે. Okay, so friends, what is a haloalkane, what is a haloarine, what are the general use of the haloalkane and haloarine? Okay, तो चलो क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो. चलो आनो